izina rya Yesu Kristo. Hari isengesho numva mu ndirimbo, haleluya, indirimbo nkunda. There's a prayer I'm feeling in the spirit, but in singing sanzwe nyikunda. I normally love that song, ariko ni isengesho nkunze kumva mu buzima bwanjye. but it's my life prayer. Ndasaba ko iyo sengesho tuyifatanya I want us to aho waba uri pray hose. together wherever you are. Indirimbo haleluya iravuga ngo ayimana komeza kunyobora urashishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka nkami kubabona gufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona ni ibi, ibyiza mbona ni kwizera umwami Yesu, kwizera umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye, no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Nawe yemeye kujya nzinze, nawe yemeye kujya anesha no kwinjira vuba mu mahoro.
remember there's a certain time, hari igihe kimwe nari mu butayu, there's a certain time I was in wilderness. nari mu bihe nafite ikimpumuriza iburyo n'ibumoso. I was in a situation with no comfort. Nari mu gihe umuhamagaro no mu muryango mvukamo bigoye ko wumvikana. I was in a situation where my calling wasn't understandable even in my family. Numvaga ndi mu ikorosi ry'urugendo. I was in the corner of life. Imana impa iyi ndirimbo. And the Lord gave me this song. Numva hamanutse ijambo rivuga ngo mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Byari bingoye. It was hard for me. Ntabwo byumvikanaga ko umuntu ashobora gusiga akazi ngo ajye gukorera Imana. No one could understand how you can leave your job and go serve God. Ntabwo umuntu yumvaga uburyo umuntu ashobora kudepoza diplome ngo agiye gukorera Imana avuga Yesu. No one could understand how can Ariko leave nareba everything inyuma, behind. But when I look behind, nasanga ntamufite ntazabishobora. I found without Him I won't make it. Imana idufashe muri aya masengesho. May the Lord help us in Wowe this ugeze mu prayers. ikorosi ry'umuhamagaro, You who is in the corner of the calling, wowe ugeze mu ikorosi ry'urugendo, you who is in the corner of the wowe journey, utazi icyo gukora, you who has nothing to do, Imana irakubwira ngo komeza. the Lord is telling you to Imbere stay ni heza focused. cyane. Keep moving, it's good ahead. Imbere ni heza cyane. Ahead it's the best. Abatabyumvaga kuri jye barabyumvise bose n'abandi bariyongera. Those who didn't understand, they understood Kandi after, babyumva cyane. and they understand it well. Ndashimira Imana. I thank God. Iyo umuntu yihanganye When you are patient agakomeza, and you keep moving, ntabwo Yesu ashobora kumurekura. Jesus cannot leave you alone. Urakoze Yesu. Thank you, Jesus. Turagushima muri iyi minsi 21. We thank you for 21 days. Turagushima ku munsi wa We kabiri. thank you for the second day. Turagushima ko abantu bariho bararira bari hirya no hino ugiye kubaha indirimbo nsha. We thank you for you're going to give them a new song, those who are Uyu weeping. munsi wa kabiri Today on the second day, mu mwaka wo kongera kubisubiramo, in a year of replaying, wo kongera kugenzura no kumviriza indirimbo yawe. of listening to your song, Ni igihe rero it's the time twongere twumve icyo Imana itubwira muri uyu mwanya. for us to listen from the Lord. What Mwuka wera He's telling us. turakwifuza cyane. Holy Spirit, we need you more Ni than ukuri ever ntabwo before. nabishobora. We cannot make it. Sinabasha guha abantu icyo bategereje muri aya We masengesho. can't give what people are Ariko waiting ngwino, for, but we buri invite muntu you, wese everyone, umuhaze mwami. come and feed Mu them. izina rya Yesu In Kristo. the name of Jesus. Amen. Amen. Abo turi kumwe muri technical team nta kibazo, amashi twayakoma. Komera Imana amashi n'abari kure. Haleluya. Ari igihe Yesu ariza umuntu, Yesu At ashimwe. times Jesus makes you cry. Hari igihe najyaga mvuga ngo semana bazajya bagira ngo mfite ibibazo ko ndira buri haleluya. I used to wonder if they would Ariko think turizwa I had n'ineza troubles, y'Imana. but we cry because of God's Imana ibampera goodness. umugisha mwese aho muri, Imana ikomeze kubagira May neza. God bless you wherever you are. Uwiteka abaha umugisha. May the Lord bless you. Ndumva haleluya, mfite ijambo rivuga ngo play your music again. I have a word saying ongera uwumvirize umuziki wawe. Yeah, replay it. Ongera uwuplaying, ongera uwukine. Muri uyu mwaka wa divine replay, In this year of divine replay, ya ndirimbo yawe, that song of yours, bya bihe byawe byiza, those good moments, bya bihe wigeze kugirana n'Imana, those moments you had with God, bigiye kongera gucuranga mu buzima they are bwawe. going to replay in your life. Ndasaba ngo muri iyi minsi ijwi ry'Imana rineshe andi majwi I yose. pray that in these days the voice of the Lord overcomes all other voices. Imana yongere ivugane natwe. May the Lord speak to us Imana again. yongere ivugane natwe. May the Lord speak to us Ahantu again. hose twaba turi turasanga ubuntu bw'Imana bwongere bugaruke, twongere twumve ya ndirimbo. Wherever we are, we pray for God's grace to come upon our lives and replay the song. Turihuta turasoma, murabizi ko bene data kwizera kuzanwa no kumva. Faith comes by listening. Kwizera kuzanwa no kumva, niyo mpamvu gusenga kwacu ejo twarabivuze Danieli igice cya 10:12. Haleluya.
igihe amasengesho yatangiriwe mu bwami bw'ubuperesi, twavuze yuko umugabo wamusanze cyangwa se marayika wamusanze yamubwiye ngo umaze kwicisha bugufi ukanasobanukirwa. Yesterday we said that while Daniel was praying, the angel came and told him, ukanasobanukirwa, from the time you humbled yourselves amasengesho yawe yarumviswe, and understood your prayers were guca heard. bugufi, Your humbleness, n'igihe washishikariye gusobanukirwa, and the time you wanted to understand, byarumviswe. it was heard. Rero niyo mpamvu dushaka gusobanukirwa cyane. That's why we want to understand. Bene data, tugeze mu gihe kitoroshe. We are in a season that is not easy. Tugeze mu gihe We are in the season kigomba ko umuntu asobanukirwa, where everyone has to understand. kigomba ko umuntu abasha kumva Where neza. everyone has to understand. Uyu mugabo witwa Daniyeli This man called Daniel, yari kumwe n'abandi bahungu batatu, he was with other 3 men. bose hamwe bari bane. All of them, there were 4. Simpamya ngo nibone Nebukadinezari yanyaze bonyine. I'm not sure they were the only ones who were taken to Twebwe captivity. dusoma bane, ariko abantu bari baranyazwe ni benshi. We only read 4, but there were many. Ariko aba benshi But these many, ntabwo bose bagize impact. they didn't all have an impact. Ariko Daniyeli na bagenzi be, But Daniel with the fellows, haleluya, baratwarwa n'umwami, they were taken by the king. batwarwa iruhande rw'ibisonga They by'umwami, were taken besides the king, bashyirwa mu nkone z'umwami. and they put them under the servants of the king. Umwami witwa The Nebukadinezari king called Nebuchadnezzar. arangije And after, asaba nyine ibyo naraye mbigishije byose, he asked what they asked them. asaba ko babigisha iby'ubwenge bw'urukarudaya, He wanted them to learn the wisdom of the asaba ko Chaldeans banigisha ururimi, and to teach them their language. hanyuma ikindi bakabaha ku biryo byabo, And the second thing, they give them their food. bakabaha inyama yabo. They feed them their meat. Uyu mugabo Daniyeli This man Daniel, ndamukunda cyane. I love him. Agiye kwiyiriza, When he went to fast, ahangaha muri Daniyeli 10 ngo yirinze inyama. in Daniel 10, he didn't eat Hari abantu meat. babifata nabi bakajya ngo ni inyama zisanzwe, Some people, they think it's this ariko usual nuko meat. yari azi ko tutarya ibintu gusa, ahubwo hari ahantu hatarirwa. He knew that we don't Amen. just eat wherever we Yari are. azi neza ko ziriya nyama bajya kuzirya baziterekereye, hari ibindi bintu bakora kuri ziriya nyama, He knew they worship idols Hallelujah. upon that meat. kandi yari azi ko umwijima n'umucyo bidakorana. And he knew light and darkness doesn't work Asangaho together. kugira ngo agwe ku nyama yazigomwa, ariko akabasha kugumana Imana ye. And he left behind that Hallelujah. meat to be with God. Yesu ashimwe. Amen. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hanyuma And then banga kurya ibiryo by'ibwami, they didn't eat the food of the barangije palace. babwira inkone, barazibwira ngo muduhe iminsi 10, And they asked for 10 days. muduhe iminsi 10, They asked for 10 days. mubanze muduhe iminsi 10. First give us 10 Erega bari days. hano namwe mwaje guterana, We also came here to mubanze muduhe fellowship. iminsi 10, First give us 10 days. 10 gusa, Only 10 days. ntimurenze 10, Not beyond tubanze that. twigira ku ruhande, Let's first go apart. mugumane ibiryo byanyu, Stay with your food. ntacyo tuzaba. Nothing will happen to Ndashimira Imana us. ko ya minsi 10 I basabye thank God for the 10 days they turayibona mu asked. byahishuwe, We see it in ngo that. muzageragezwa iminsi 10, That you'll be ariko tried. nyuma yayo, haleluya, Amen. ndashimira Imana. I thank God. Aba bantu iminsi 10 bigomwe These people, the 10 days they took, ngo bongerewe ubwenge inshuro 10 kurusha abantu bo muri baho ngaho. they were multiplied 10 Yes. times of Yes. wisdom. Ubwenge bongerewe muri ya minsi 10 biyirije, The wisdom they gained in those 10 days, muri ya minsi 10 bashize ku in ruhande, those 10 days they went ngo apart. bahawe inshuro 10, They gained 10 times, ubwenge bwa hariya babugize inshuro 10, then multiplied 10 times. inshuro 10. 10 times. Igipimo cyawe cyo kwigomwa Your measure of leaving ni some igipimo things cyawe behind, cyo kongererwa. it's your measure of gaining. Ndashimira Imana ko iminsi 21 twaje imbere I y'Imana, thank God for this 21 niba days we come before God. barakubiwe mu by'ubwenge no kongererwa ubumenyi inshuro 10, natwe twaje ku karago twongererwe. If they were multiplied 10 times, may the Lord multiply for us as well. Amen. Yesu ashimwe. Hallelujah. Hanyuma sibyo nashakaga kuvuga, bavuyeyo From basanga there, basa neza kurusha abaho ngaho. they looked more beautiful Basanga biko than na others. fraîcheur They kurusha abantu were baho ngaho. looking good than others. Haleluya, basanga n'abantu bameze bien. They were looking good than Ndashimira him. Imana rero I thank God ko tugiye kongera natwe kuririmba indirimbo. for we are going to replay the music. Aha hantu impamvu nshaka kubivuga, The reason why I want to talk about this, birashoboka ko wazana impact mu kigeragezo. you might bring an impact in a trial. Ushobora guhindura ibintu uri mu minsi mibi. You might change things in bad days. Haleluya, Amen. Imana ishimwe. Amen. Tugiye kuganira twiruka ku bijyanye n'ibyo by'indirimbo, kuko hari ukundi kuririmba muri uyu mwaka. Haleluya, hari indirimbo zaririmbwe, Yesu ashimwe, There are ariko songs hari that- indi ndirimbo, There is another song. Yesu ashimwe. Impara zararirimbye,
abaririmbyi bararirimbye different singers sang, ariko natwe tugiye kuririmba indirimbo yacu. but we are going to sing our own Haleluya, hari song. indirimbo tugiye kuririmba. There's a song we are going to sing. Amen. Amen. Reka turebe Zaburi 137. Let's read in Psalms 137. Haleluya, hari ukuntu tugomba gusubiramo ibintu tukabisubiramo neza. Amen. Uyu mwaka Imana idufashe twe kuba abantu biruka ahubwo tuba abantu basubiramo ibintu neza. May the Lord help us not to run fast but to replay things. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni, niho twicaraga maze tukarira iyo twibukaga i Siyoni. Mu mashami y'imizabiba, aho ni muri Bibiliya ya yindi, haleluya, ya yindi Bibiliya yera, ya Bibiliya ntagatifu ya yindi. Mu mashami y'imizabibu yaho niho twamanikaga inanga zacu. Amen. Reka tujye kuri iyi ngiyi dufite, haravuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse i Siyoni, ku biti bimera ku ruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni. Kuko gatatu, abatunyazeho iminyago badushakagaho indirimbo aho hantu. Surinya ijambo rivuga ngo aho hantu. Badushakagaho indirimbo aho hantu. Abatunyaze badushakagaho ibyishimo bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Surinya ijambo indirimbo z'i Siyoni. Amen. Twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? Yerusalemu ninkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora. Ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye nintakwibuka. Surinya ngo nintakwibuka. Amen. Nintakwibuka, nintakunda i Yerusalemu nkaharutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Amen. Yesu ashimwe. Ndibaza ko atari ngombwa ngo hasomewe, nduva mwahumvise. Ahangaha turabona ubwoko bwa Isirayeli. We see the nation of Israel. Uko ba Daniyeli bari mu mahanga, As the Daniels were in the foreign niko lands, n'abangaba bari muri captivity. that's how even these people Bari were mu in the bunyage. captivity. They were in Mu captivity. bunyage In ni captivity, habi bene data. it's bad. Mu bunyage n'ahantu utaka udafite umuntu wagutabara. In captivity, you cry and no one can rescue Mu you. bunyage n'ahantu ushobora kuba, haleluya, utegereje gutabarwa ariko utari kubibona. In captivity, you can wait for rescue, but you don't see it. Aba bana ba Isirayeli, These children of Israel, Abayuda, the Jews, byabaye ngombwa yuko bashakisha ahantu wenda barambagiza bakareba, bagashaka ahantu hari utugezi disi dusa nk'utwiwabo, it made them to search around for rivers like in kugira ngo their bumve city, ko ya ndirimbo bakongera kuyumva in neza, order to listen to that song kugira ngo again, bumve ko bakongera kumva ibyiza by'iwabo. for them to listen to good things from Baza their kuvumbura nation. ahantu ku migezi, And they found a new bajya river. ku migezi y'i They Babuloni. went to the rivers in Twaraye Babylon. tuvuze kuri Babuloni, We talked about Babylon. twavuze ku ndimi z'i We Babuloni, talked about the language in twavuze aho Babylon. hantu. We talked about it. Ndabibutsa ko turi mu masengesho ya Daniyeli. I remind you that we're in prayers Bari of ku Daniel. migezi y'i Babuloni bakicara, When they were on those rivers, they could see. bamara kwicara, After sitting, bamaze kwicara neza bakarira. they cry. Kuki bariraga? Why would they cry? Nuko iyo migezi nubwo yari myiza, It's because even the rivers were nice. imigezi y'i Babuloni yari myiza bene data. The rivers of Babylon were Za good. Efurata ziriya n'izindi na za n'izindi zari nziza cyane. Harimo imigezi iri main, Those rivers were main hari rivers. imigezi ibiri myiza yabaga muri kariya gace, There were two good rivers in that. ariko ngo iyo area. migezi yari igoswe n'ibiti. But there was trees surrounding Ibyo biti it. byari bigose iyo migezi, bareba ibyo biti bagashaka kubihuza n'i Siyoni, When they look at those trees, they want to compare them. ariko in bareba ibyo Zion. biti bagasanga si iby'i Siyoni, When they look at them, they don't find them as Zion. bagasanga birenda kumera nk'iby'i Siyoni ariko ntabwo ari iby'i Siyoni. They look like them, Bakwicara but they're not. bakumva bya bintu bari bafite nta bihari, When they sit, they find the moments they don't find it. batangira kuri playing, They started to replay. batangira gutekereza. They started to think about it. Ndasaba ngo mpagaze hano umuntu uzabasha kumvira ijambo atekereze. I pray that everyone who listens to this replay, Bagerageza gukompara basanga hari ibintu batakaje, they tried to compare and they found they lost something. baricara bararira, They sat and they cried. ariko bararira bibutse i Siyoni. They were weeping while remembering Zion. Tukarira Si wacu, imitima yacu yari yuzuye agahinda, kuko nta kuko nta butabazi twari dufite. nta mutabazi. There was no rescue. Iyo uri muri captivity umuntu ashobora kugutwara muri restaurant ntamenye aho icyo uri burire iwawe.
Sometimes when you're in captivity, they might take you to the restaurant, but without knowing what umuntu you eat ashobora at home. kukugaburira iby'imiliyoni muri resitora ariko ntaguhe bitanu utahana. They can feed you of 1 million in the restaurant without taking I home anything. Babyloni bagira impuhwe ziri fake. In Babylon, they have fake mercy. Bari ku biti They were on the trees. bararira They cried bibutse Siyoni. when they remembered Uyu Zion. munsi mumbabarire mvuga Siyoni. Today, let me talk about Zion. Ndashaka kuvuga ijambo Siyoni mwoka I byara. want to talk about Zion. Bibutse Siyoni. When they remembered Zion, Siyoni ku musozi wera. Zion, the holy mountain. Siyoni biravuga ngo fortified place. Amen. Ahantu h'imbaraga. The fortified Ah, place. ahantu sinzi ukuntu abivuga. The powerful place. Ahantu hafite stronghold. Somewhere Igihome. with a stronghold. Igihome. A stronghold. Igihome. A stronghold Ahantu place. uba Where you are, ibintu ntibikugereho kandi bihari. and things doesn't affect you when they are there. Ahantu uba A place icyorezo kikaza ariko ukarindwa. where sickness can Ahantu come and uba you're protected. ukaba ufite spiritual immune system. When you have a spiritual Ahantu immune uba system, the place ukanesha ibyakuneshaga. you overcome what used to Ugakandagira overcome you. ibyagukandagiraga. You step on what used Ukajya to step hejuru on you. y'ibyari byaragiye hejuru You go yawe. beyond what was Isiyoni. above you. Basanga Zion. bari kure batakaje Isiyoni. They found they lost Bararira. something. They cried. They wept. They wept. Barawipinga. They wept. Hariho sezo umuntu acamo akarira. There's a season you go through and you weep. Ukarira kandi abantu bakagushakaho indirimbo ntazo ufite. You weep and people look for songs without them. Mwene data wari wagera ahantu abantu bagushakaho indirimbo ntazo. Have you ever been to a place where people they need songs from you when you don't Umuryango have wawe them? wari wagushakaho ibyishimo utabifite When nawe. your family seeks happiness when Wari you don't wajya ku have it. kazi bakagushakaho solutions nawe wabuze. You go to work, they need solutions from you Wari when waba you muri don't have them. sosiyete abantu bagategereza kubaho igisubizo nawe wibuzemo In igisubizo. a society, they wait for a solution from They you when you don't wept. have. Bararize. Kuko bageze ahantu babashakamo indirimbo ntazo bafite. They reached somewhere they wanted songs from them when they didn't have them. Imana idutabare. May the Lord rest Hari igihe us. ibibazo bikurikirana. The times problems come Hari after igihe ibibazo after. biza The problems come kigasimbura ikindi. after another. Ugapfusha And you lose ejo people. undi akagenda Another one ejo dies. inzu ikajya muri cyamunara Your house is ejo taken ibibazo to court. bigakurikira Problems abantu come. bakaza kugushakaho indirimbo. And people come seeking songs Hari from ukuntu you. Yesu nawe sinzi uko ajya abigenza afite ukuntu aducisha mu bigeragezo akadusigira housing. There are times we go through hard things, but we Hallelujah. live with the housing. Bakareba housing When yanjye they look at your housing, bakavuga turiya mu mama yampa miliyoni 3 they say this woman can kandi nta give me bitanu nawe money ufite. when you don't even have 5,000. Noneho ugasanga ugize intambara nabi wanyu kubera ko wasigaranye housing ariko imbere uri muri season yo kurira. And when you're having battles with your family, when you're in the season of Bakagushakaho crying, indirimbo nawe udafite. they ask for songs that you don't have. Bakagushakaho ibisubizo nawe udafite. They look for solutions that you don't have. Baricara maze bararira. They sat and they wept. Bararira. They wept Kuko basanze baranyazwe. because they were taken Ariko to amakuru ufite captivity. uyu munsi. But the news I have for Mu you, bintu byose banyazwe. in everything they lost, Hari ikintu kimwe batabanyaze. there's something they Hallelujah. never took away Hari from ikintu kimwe them. batabanyaze ndabona utari gufashwa There's cyane. one thing that they did take Ikintu away from them. batabanyaze. This one thing, Bese ntabwo babashe kubanyaga kwibagirwa Isiyoni. they didn't take away them remembering Zion. Donc batwaye ibintu They took barabatwaye everything. They took ariko them. ntibatwara umutima wo gukumbura Isiyoni. But they didn't take the heart of missing Zion. My dear uzitonde Be careful. bazagutwara ibintu ariko nibatwara umutima wo gukumbura mu rugo If they take your heart of missing home ugakumbura iwanyu and you miss your ukumva home ntibigihari and you don't feel it, gukumbura ibihe byawe missing your ukumva biragoye and it's hard for uzamenye you, ko bagutwaye ikintu kinini just know they took something barabajyanye ariko important. ntibajyanye ibihe They took byo them, but gukumbura they didn't take ngo away. bararize bakumbuye Isiyoni. They cried, they wept when they remembered Zion. They remembered Zion. They remembered Ndashimira Zion. Imana I thank God. turashaka kubwira We Satani want to tell the mu devil bigeragezo byose twahuye nabyo in all the muri troubles ibi we went byorezo through, by'umwaka ushize all the hari troubles we ikintu went through, kimwe tutanyazwe there is one thing we never lost. turacyibuka Isiyoni We still remember Zion. turacyibuka iby'ibi bihe twagiranye n'Imana We yacu. still remember the Imana moments. yacu yaratureze ntabwo twayibagirwa. Our Lord Imana yacu protected us. yaradukujije ntabwo twayibagirwa. Our God raised Imana us. yacu yadutambukije ahantu hadatambukwa ntabwo He twabyibagirwa. made us cross the uncrossable. Can't Hallelujah. forget it. Baribuka They remembered. bangije baravuga ngo And then they said, bari bamaze kubabwira ngo abatujyanyeho iminyago ngo badushakiraga indirimbo aho hantu. those who took us in captive, they Nusoma wanted izindi song. ndirimbo urasanga izi ndirimbo bashakaga n'agashinyaguro. They were mocking them. Bashakaga kugira ngo babashinyagurire. They wanted to mock them. Abatunyaganyije badushakagamo ibyishimo bati Those who took us for captive, nimuturimbire za ndirimbo z'iwanyu, nimugarure bya bikabyo by'abarokore, nimugarure bya bindi mwajyaga muvuga, mugarure ibyo bintu. bring back those songs. Ariko But
ngo twaririmbira dute How can we sing indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? the song of the Lord in a foreign Ndashimira land? Imana ko igiye kugusubiza indirimbo yawe. We thank God that He's giving us Imana our song igiye kugusubiza again. indirimbo yawe. God is bringing back muri aya your song. masengesho y'iminsi 21 ndagusengera nanjye nisengera Imana iguhe gusubirana indirimbo yawe. In 21 days, may the Lord bring back your song. hari ibintu bijya bidushuka tukaba mu bantu benshi, buri muntu wese afite umuziki we, my dear. Buri muntu wese afite aho yahuriye na Kristo, buri wese afite ahantu yabanye n'Imana. Ntabwo ushobora kuba umu worshiper, ntabwo ushobora kuba umuntu ubasha kugarura cyangwa se kugaruka mu bihe byawe bya kera urebera Imana muri rusange. Muri rusange hari ibyacitse, muri rusange hari agahinda, muri rusange ndetse no mu rusengero hari abo twicarana bari ku ruhande, bari mu ntebe ziri ku ruhande, ariko batubwira amakuru y'ibica mugongo. Ariko haleluya, mu gutekereza ugomba kwibuka ku giti cyawe. In remembering, you have to do it on a personal level, not in a general level. Niyo mpamvu Paulo yavuze ijambo That's why Paul said mu Bikorinto ba mbere 14:7 in 1 Corinthians kugeza ku 8, aravuga ngo dore ibidafite ubugingo nabyo bigira amajwi, ari imwironge cyangwa sinanga. Ibidafite ubugingo nabyo biraririmba, bifite nabyo amajwi. Ari umwironge nawe ufite ijwi, ari inanga nayo ifite ijwi. Abikorinto ba mbere 14:7. Ibaze mwuka byaramwe, ibidafite ubugingo, ibitajya mu ijuru nabyo bifite amajwi. Ariko iyo bidatandukanyijwe amajwi yabyo, gitari igire ijwi ryayo. Haleluya, amina. Na biriya bindi byose sinzi uko byitwa. Haleluya. Piano igire ijwi ryayo, umwironge wose ubashe kugira, inanga igire ibyayo, umwirongo ugire ibyayo. Ngo iyo bidatandukanyijwe amajwi yabyo, babwirwa n'iki ikivuzwa cyangwa se igicurangwa icyo ari cyo. Inshuti yanjye, kugira ngo ugarure indirimbo yawe banza uyivane mu ruvange rw'ibicurangisho. for you to gain your song, you have to get it out of other Abantu instruments. batakaje indirimbo, People are losing their songs. abantu batakarije indirimbo muri Yerusalemu hagati People are losing their songs in kubera ko Jerusalem bavanze imyironge, because they mixed bayivanga instruments. n'inanga, They mixed instruments. birihuza byose. They connected Bene everything. data ngo n'ibidafite ubugingo bitajya mu ijuru bifite amajwi. Even the lifeless things, Reka they nsabe have Kevin voices. agikubitaho amajwi mwumve ko nacyo kidafite ijwi. Ibisakuza byose, Everything that makes ibifite noise, amajwi nibyo Paulo yavuze. Paul talked about Yari the harasobanura lifeless. ibijyanye no kuvuga mu ndimi nshya. He was talking about speaking in new tongues. Aravuga ati bazabasha gutandukanya gute? That how are they going to Batandukanye differentiate, iriya ngoma, to differentiate from the bayitandukanye drums, n'iyi nanga, from the piano, bayitandukanye n'umwironge. from the Ntabwo guitar. bishoboka. It's Kugira ngo impossible ubashe kugarura indirimbo yawe. for you to regain your song, Replaying, commence question. To Hallelujah. replay your Yes. song. Kugira ngo ugaruke mu ndirimbo yawe, for you to replay your song. banza uve mu majwi y'umwironge, First, go out of the sound of uve mu other majwi instruments. y'inanga, Go out of the ujye sound ku of ndirimbo other songs yawe. and go on your own uvuga uti song. ubundi minyone ntaraba apotre nariki. And ask yourself, what were Oya, I banza before? wiyambura umwambaro witwa ngo ndayoboye. First, remove Banza that wiyambura cloth of umwambaro uvuga ngo saying, ndakomeye muri uyu mujyi. Banza wiyambura umwambaro uvuga ngo ariko ngo kameme umuntu nkanjye Mana ngo urantaye bigenze gute. Banza wiyambure. Niyo mpamvu Sawuli igihe yaragiye kwambika Dawidi umwambaro, amwambitse imyambaro iremereye irimo ibyuma, irimo ibintu bitandukanye, yaratambutse aravuga ati ibi si ibyanjye, singiye kuvanga, ntabwo mbimenyereye. Arangije yiyambura imyambaro ya Sawuli, arangije ngo afata inkoni, yitwaza inkoni ye, afata imvumba y'abashumba, atambuka nk'uko yahamagawe. Ntabwo ushobora kugarura indirimbo yawe utibutse aho wavanye n'Imana. you cannot replay your song when you don't remember where you came from with your God. Ishimwe, haleluya, kugira ngo usubire muri replay ugomba kuva mu kintu cya rusange. For you to be in the replay, you have to go out of the Abayuda general thing. bibutse iwabo, The Jews remember their nation. bibuka ko kuri Siyoni ari ahantu ha victoire yabo. And they remember that Zion is their victory Bibuka place. ijambo rivuga ngo dore ndashira ibuye hagati muri They Siyoni. remember the word that I will press a stone in Bibuka ko Zion. muri Siyoni hari ibuye, They remembered in Zion there was a stone. kandi iryo buye And that stone, Petero arivuga neza akavuga ngo it's not just a stone, it's a cornerstone. Peter said, ntabwo ari ibuye Hallelujah. gusa, ahubwo ni ibuye fatizo. Ni ibuye. It's a Arangije cornerstone. Petero ndamukunda aravuga ngo it's even a living stone, it's not just a stone, it's a Aravuga living ngo ni one. ibuye rizima. Haleluya. Amabuye apfuye ni menshi, The dead stones are there. amabuye ari aha hanze bagiye barejeta ni menshi, There are many dead ariko it's a stones, living stone. but a living stone. Bibuka yuko They remember muri Siyoni in Zion hari ibuye ritari Babiloni, there is a stone hari that is ibuye not in ritari aho Babylon. bahungiye, It's a stone hari where hari there's ibuye no ni house. fondation, It's a foundation. hari ibuye ni urufatiro rwabo. It's their Igihe foundation. cyose utarasubira kuri fondation, Whenever you're not ntabwo on the ushobora foundation, kwibuka indirimbo yawe. You can't replay your song.
uyu mwaka bene data This year, brothers, uzatambukwamo n'abantu bafite kwibuka, people who will go through there, people who will remember, abantu bibuka bazanesha, people who remember they abantu overcome, bibuka bazabasha gutambuka iminsi mibi. people who remember they go through hard days. Barangije baravuga ngo yewe Yerusalemu we, And they say, oh, Jerusalem, Jerusalemu, haleluya, Jerusalem, ninkwibagirwa, if I forget you, ninkwibagirwa, if I forget you, ukuboko kwanjye kw'iburyo may my right hand kuveho. go off me. Niho ibintu byo kukwibagirwa. If I try to forget Bene data about bariho you, barabivuga bababaye, they're saying this when they're in hard times. barabivuga bafite ibintu babuze, They were lacking a ariko lot of bagasanga things. nubwo bari ku mazi meza, But they found even if they were abantu good babanyaze, waters, people who took them into banyazwe captivity, n'abantu bafite ibintu ariko bari vide muri bo. they were taken by people with things, but when they were empty inside Ngo of them. ukuboko kwanjye kw'iburyo gucike, May my right hand n'ururimi be off, rwanjye and my tongue, rufatane n'urusenge may it stop rw'akanwa speaking. kanjye, Amen. ngo mu kanwa kanjye. May Bivuga it iki? stop speaking. Harimo ibintu bibiri, There are two things. harimo There is ukuboko kw'iburyo. the right Ubundi hand. uku kuboko niko bakoreshaga bacuranga, The right hand, they used it to play music. haleluya. Amen. Ariko ninkwibagirwa, But if I forget you, ntacyo nzaba ncuranga ntagucuranganye wowe. I will not play without playing with Gucuranga you. ntakigufite ni ubusa. Playing without you, it's nothing. Ukuboko kwanjye kw'iburyo kuzacike. May my right hand get off me. If I forget Zion, Ninkwibagirwa Siyoni. ninibagirwa Isiyoni, If I forget nta Zion, mpamvu. there's no reason. Bwana asifiwe sana. Amen. Ururimi rwanjye, My tongue, ururimi ruraririmba bene data. the tongue sings. Ururimi ruraririmba. You sing with your tongue. Indirimbo zanjye, My songs, ibyo ngenda nkabasha kuririmba, what I will ariko sing ntakibasha kukwiringira. when I no longer believe Ururimi in you. rwanjye rufunge nirushaka rufatane n'urusenge kuko ntacyo rukora. Let my tongue stop singing. Bene data ndashimira Imana. I thank God. Gutekereza Isiyoni ni beginning, ni itangiro ryo gutangira gucuranga indirimbo yawe muri uyu mwaka. Thinking about Zion, it's the beginning of your replay. This Divine year. replay Your divine replay, irahera mu buryo wibuka Isiyoni. it will start by thinking about Zion. Bene data ibi bintu byose mubona twagezeho Everything we've reached nuko on, dufite Imana it's because we have God. yadukuye aho twari turi. That got us where we Twibuke were. urutare twasatuweho Let's remember the n'urwobo rock we rw'inganzo came up. twacukuwemo. Amen. 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 Yesu ashimwe. Umva ukuntu yavuze kuri verse y'umunani Pawulo abikora no bambere 14:7 kweza tukomeze. Arangije aravuga ngo niki ikivuzwa cyangwa se igicurangwa tuzamenya ikihe n'ibicuranga bivangatiranye bidatandukanyije. Ngo kandi n'impanda trompete nayo ivuze ijwi ritamenyekana. Ibaze trompete inanga nayo ikavuga impanda ikavuga ijwi ritumvikana. Ngo ninde wakwitegura gutabara igihe iyo nanga cyangwa se iyo mpanda isa nkaho ifite noise iri weird idasobanutse. Amen. Yesu ashimwe. Bivuga ngo iyo umuntu ari mu muziki w'uruvange n'abamutabara barabura. If you're in the mixture of music, you can't get your rescue. Ntushobora kuvanga ibintu. You can't mess up Ntabwo with things. wafata impanda uyihe ijwi ritumvikana nurangiza ubivange n'andi majwi ubivange n'ibindi bintu byose. Pawulo aravuga ngo yewe ibyo byo ni ibintu bidafite ubugingo, n'ibidafite ubugingo I'm sorry to say n'abatajya mu ijuru, Even the lifeless Hallelujah. people, n'aba bandi batazi Yesu, even those who doesn't know Jesus, n'aba bandi batamufite, even those who are nabo not bafite saved, amajwi. they also have voices. Ikibazo ntabwo ari performance, It's not about the ikibazo ntabwo ari performance. uburyo turizamura. It's not about Yo, how we n'aba do Michael it. Jackson bararirimbye, Even the Mike n'abantu Jackson batandukanye song. bararirimbye, Even different people abantu they b'abahanga ku isi barahari Very intelligent baririmba, people they sing. bafite n'uturirimbo twururutse When umutima. they have songs that helps us. Ni bande babizwa n'uturirimbo twururutse umutima turi aha hanze twiza gusa. Amen. Ndibuka haleluya. Ndibuka kera indirimbo y'impara, niyo ko iwacu bajyaga bumva impara ivuga ngo mama munyana bari bamye bigendera eregwa shenge ndi kimwe nka Yohani. Uti bararirimbye. They sang. Abantu bavaga aho bari bakajya kureba impara. People they could go watch in So Paris. bijyanye n'amajwi abaririmba baruzuye. So concerning the voices, Ariko we have ikintu many nshaka kuri musicians. mwebwe, But what I want from you, indirimbo nshaka the song I need nuko from mubanza you, mukibuka urutare mwasatuweho, it's you to first remember mukabasha Zion. kwibuka ahantu nabanye namwe, And remember where mukibuka I've ko been with nabarwaririye cya gihe mudafite shinge na And rugero. remember I fought for you. Bene data ubu nakwibagirwa yuko nigeze kuva Indera. Bene data ni ukuri ahantu twabaga i Burundi ntabwo twari tumeze nabi, ariko nisanze tutashe. Haleluya. Famiye yanjye itaraza nisanga ndahantu Indera. Nibuka ko navuye Indera ngera kuri Sopetrade hitwaga Sopecya, ngera kuri Sopecya n'amaguru, ariko uyu munsi gukora siporo bikangora ko navuye Indera
I remember I walked from haleluya to ariko ndashimira Sokajara. imana But I thank God yewe we yandinze muri icyo gihe who protected me hari mine then. zitandukanye mu There muhanda were different hari ibintu mines. bitandukanye There were many ariko things. imana But God, yesu we amen, yandinze who protected me ikadukomeza. and strengthened us. ndibuka hari igihe twize kuryama iwacu I remember there was a time we slept home tugitaha when we came in Rwanda. dusanga turyamye ahantu hatari urugi di We slept in a house without kuko a mwabaga door. mufite amafaranga ariko kubona aho ukura urugi byari ikibazo You have money but you ariko couldn't imbwa buy it. zari zihari nyuma ya jenoside There were zari dogs, zuzuye many dogs. ariko uyu munsi But today, haleluya amen, ndashimira imana yibagize umubabaro I thank God that takes away our ariko sorrows. nanone But again, ntitugomba kwibagirwa we don't have to forget. iki rero ibintu byacu birenze amajwi Our things are beyond voices. bigomba kurenga amajwi bikajya indani They should be from inside. aribyo pawulo avuga ngo rigomba kuba ari ijwi rimenyekana apana ijwi ritamenyekana That should be a known voice kugira ngo ubone gutabarwa for you to be rescued. ndashimira imana I thank God ku ijwi ryawe that your voice n'iryanjye and my voice, tugiye kubitandukanya we are going to differentiate ubwire umuntu them. muri iyi minsi uti ngiye gusubira muri replay Tell your neighbor that I'm ngiye going to go gusubira mu back byo imana yankoreye I'm going to be in the nibuke n'ibyo replay and yansezeranyije remember what he promised to abantu me. benshi hari n'igihe bibuka ibyo yabasezeranyije ariko bakibagirwa ibyo yabakoreye Many people, they remember the promises, but they forget what the Lord did ariko for imana them. idufashe dusubire hariya hantu But may the Lord help us to go kuri back. 13 aravuga ngo nuko uvuga ururimi rutamenyekana asabe kugira ngo ahabwe no gusobanura niba uvuga ururimi rutamenyekana noneho senga kuko imana yaguhaye ururimi ntabwo izakwima n'urundi rwumvikana If you speak in an unknown tongue, should pray that they may interpret what they say. kubera ko hariya 14 iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana umwuka wanjye urasenga ni byiza twaje gusengesha umwuka muri aya masengesho umwuka wanjye urasenga My spirit prays, ariko ubwo bwenge bwanjye but my mind haleluya ntibugira icyo ubwo bwenge bujyanye no kuvuga gutyo ntibugira icyo bwungura abandi is unfruitful. 15 ngo nuko noneho ngirente So what shall I imana do? idufashe May the Lord muri help us. 2021 hari abantu imana igiye guha ubwenge bwo gusobanura ibyo yabahaye There are people the Lord is giving them wisdom to imana igiye interpret. kudekoda ururimi rwawe kugira ngo ururimi rwawe rubashe gukonekta neza The Lord is going to connect your tongue. haleluya Amen. arangije aravuga ngo utabikoze nawe haleluya utabikoze nawe ugashima imana uyishimishije umwuka wawe wonyine umuntu ari mu ruhande rw'injiji cyangwa se umuntu udasobanukiwe akaba atamenye icyo uvuze yabasha ate kwikiriza ati amen umaze gushima 16 Otherwise, when you are praising God in the Spirit, how can someone else who is not put in the position of an inquiry say amen to your thanksgiving? uje ugakora pompaje ukayizamura ukamanuka ntuvuge impamvu y'ishimwe ryawe If you come and act here and without sharing your, umuntu the uri mu reason, ruhande bibiri ivuga ngo mu ruhande rw'injiji ariko ndavuga kuba injiji si uko umuntu aba ari injiji someone who byose. is not wise ni ukuvuga ngo enough, udasobanukiwe iyo domene urimo someone who doesn't understand what you're doing, akaba atamenya icyo uvuze and they can't understand what you're saying. yabasha ate kwikiriza ati amen How can they say amen? hari ibintu byinshi twagiye tubamo ntitwikirizwe There are many things we've been into, and people tukirukana doesn't imyuka ask. y'icyangiro We rebuke spirits. tukirukana imyuka yo gutabwa We rebuke spirits of ariko abantu bakavuga rejection. ati ubu nari haravuga we don't understand And people wonder what you're bimeze talking nk'umwironge about. wavanze n'inanga twayoye icyo dukuramo It's a mixture of voices. basi iyo tubasha kumva icyo yavugaga I wish we understood Twari what no they meant. kumufasha. We would have helped noneho them. arashaka ngo tumwikirize amen dore ko tuzikunda nanjye ndimo haleluya They want us to say ariko amen. amen turayivuga gute tutari kumva ibyo ari kuvuga But how are we going to say amen when we can't understand uyu what they're mwaka saying? imana ije kudekoda ururimi This year God is moving the code in niki your gituma tongue. ururimi rwawe rwo muri business ururimi rwawe rwo kuri market place ururimi rwawe rw'ahantu hatandukanye rubasha kumvikana What makes your language or your language in the area you're in be understandable? niki gishobora gutuma rwumvikana What can make it be dukeneye understandable? ubwenge We need wisdom. yesu ashimwe cyane Amen. haleluya ndumva mumbabarire rwose ndashaka kwigisha murabizi ko muri 21 jours tujya twiga haravuga ngo ku bwawe ubushima neza koko ariko wa wundi ntacyo aba yungutse amen yesu ashimwe nta na kimwe aba yungutse haleluya Amen. ngo nshimira imana yuko 18 ngo yuko mwese mbarusha kuvuga izindi ndimi mutagira ngo ndabivuga kuko ntazizi ndazibarusha kandi zitamenyekana ariko mu iteraniro aho kuvuga amagambo inzovu mu rurimi
rutamenyekana mukavuga amasengesho menshi mukavuga ibintu byinshi Imana ikabura ikikuramo. Hari abantu bazasenga byinshi bakavuga byinshi bakibagirwa no kuvuga mu izina rya Yesu. Many people will say a lot of words and forget to say in the name of Jesus. Aho kuvuga inzovu, Instead of saying 10,000 amagambo times, inzovu 10,000 words atumvikana, that are not understandable, nahitamo kuvuga amagambo 5 I rather speak 5 nyavugishije ubwenge bwanjye intelligible kugira ngo words nigishe n'abandi. into construct others. Kubera iki nje kubigisha ibi bintu? Why am I teaching you this? Hari ibintu byinshi twabwiwe n'Imana, There are many things we are told by God. hari ibyo twumviye ahantu hatandukanye, There are things we heard from ariko different turasabwa places. ubwenge But we need muri wisdom replay in replay kugira ngo dusubireyo so that we can go back tubashe kumva neza, and replay tumve ibyo Imana yavuze, and replay what the Lord twumve said n'ibyo twibwiye, and replay what we told ourselves twumve dutandukanye ibyo Imana yavuze n'ibyo abahanuzi b'ukuri bavuze n'ibyo abinyoma bavuze. and differentiate between what the true prophet said and the false Reka prophet dusome said. Yesaya Let's read in Isaiah 26. 26. Haleluya. 26. Yesaya 26 umurongo wa 18. Isaiah 26 verse Kuki 18. ndiho ndababwira ibi bintu? Why am I telling you this? Nuko dukeneye It's because we need umusaruro muri aya masengesho. fruits from these prayers. Reka tuhasome Yesaya 26:18. Haravuga ngo twari dutwite rwose tutararamukwa, ariko ibyo tubyaye ni icyuka gusa. We were with child, we writhed in labor, but we gave birth to wind. Twari dutwite vraiment, abantu batwite ibintu bavandimwe. We were with children. Twari dutwite inda zenda kubyara, zenda kuramukwa, ariko ibyo twabyaye ni icyuka gisa. But we gave birth Hari to umuntu wind. numva mfitiye ujambo. I have a word for someone. Imana yashaka kutandukanya imyironge n'inanga n'ibindi kugira ngo ufate ibintu muri replay ugumane ibintu byawe biri original, ibyo twagiye dutoragura bijye ku ruhande. Uyu mwaka n'umwaka Imana ije triage sinzira triage kugosora ije gutria. The Lord is here to differentiate. Ije gutria. Hari ibintu twariye bene data. The things we ate. Twariye umuceri ariko batuvangiramo amabuye. We ate rice but with stones. Kera turi muri boarding school habaye inama, kera turi muri high school haba inama isaba abatugabura yuko batandukanya umuceri n'amabuye, amabuye bakajya bayatugabura ku ruhande maze umuceri tukawurya ku ruhande. There was a meeting in high school when they asked to separate rice from the stones. Uyu mwaka rero This year hari ibintu bigiye kuba separate. there are things that are going to be separated. Kuko hari ibintu dutwite, The things we have. ntabwo inda zose zibyimbye zirimo abana. All the big bellies that have no children in them. My God. Hari igihe amibe ibyimbisha inda. Sometimes some microbes make your belly big. Mumbabarire aba women n'inshuti zacu muri 21 jours munyumve kuko uyu mwaka Imana yambwiye yuko ishaka gusubiza abantu ibyo yababwiye. Please listen to me, for the Lord wants to answer what he told you. Hallelujah. Amen. Hari no mu buryo buri psychologique ushobora kwireba muri miroir ukabona utwite. Even psychologically you can look at yourself and you think you're pregnant Ariko udatwite. when you're not. Inda ishobora kurimo saturated fats itarimo umwana n'imbuto. Maybe your belly can be having saturated fats. Aba and rero there's ngo no bari food. ready kubyara. For them they were ready to Iyi give birth. Yesaya 26 ndayikunda kuko hatangira havuga ngo ugushikamijeho umutima ku murongo wa 3 ngo azaba amahoro masa, azagira icyo bita perfect peace. This Amen. scripture says those who have their peace in you, they will have perfect peace. Iyi Yesaya irerekana kugaruka kw'Imana, kugaruka k'ubuntu bw'Imana ku bantu b'Imana. This Isaiah shows the return of Abantu God's rero grace. bateguye imyenda ya maternity. People were ready Nako to give imyenda yo birth. kujya kubyara. Barategura. They were ready. Bategura ibyumba by'abana. They were ready. They prepared the Bategura aho rooms. bazabyarira. They prepared where they would Bakora give baby birth to. shower yo mu buryo bw'ubuzima. They did the baby shower Hallelujah. Ngo bagereho muri maternity. for them to go for maternity. Bagiye mu gihe cyo kuramukwa. They were about to give Bagiye birth. kubyara. When they went to give birth, Hallelujah. Bazi ko indirimbo yabishe. they thought their song was coming. Bazi ko bagiye guplayinga music. They thought they were going to play music. Ngo babyara ubusa. And they gave birth to Mu wind. gifaransa baravuga ngo ils ont enfanté le néant. They gave birth to wind. Umuyaga mu cyongereza. Wind. Le néant. Wind. Uyu mwaka This year, ntabwo uzabyara you néant. will not give birth to wind. Utavuga amina simbizi. Niba waba uri mu Amen. modoka yawe aho waba wicaye hose. Amen. Numvaga ahantu wicaye mu rugo rwawe wakwizungusha ukavuga uti this time. This Hallelujah. time,
Haleluya, uyu mwaka This wa year 2021 of 2021, uyu mwaka this ibyo year, natakaje byose bigomba kugaruka. what I lost has to Bene be data, back. hari n'inda zijya zihirima. There are also some Amen. pregnancies that disappear. Ya, dufite abamama hano, dufite umumama ntabwo nshaka kuvuga izina rye, muramuzi mwe bene data, yaramaze imyaka igeze kuri ngahe, inda yarahirimye. There's a mother who spent 5 years Tumusengeye without n'abandi seeing. bakozi b'Imana kuri la gardienne, inda ye irongera iragaruka arabyara. And then after she gave Inda yari birth yarahirimye. again, Hari n'abadayimoni bafata inda z'abantu bakazihirimisha. the demons that make Umuntu yajya your kubyara pregnancy akabyara umuyaga. disappoint, and they give birth Umuntu to agasigara arira akisanga ari Babylon. you find yourself in Babylon. Ugasanga nta kigenda. You find nothing is Uriho going urarira on. kuko ibyo ubyaye ntabwo ari byo expectingaga. You're crying because you gave Igihe wari birth for utegereje what igisubizo uhuye n'akaga. when you're waiting for the answer in 2020 victory. bavuze ukavuga Imana ni iyi koko. 2020 you wonder if that was the one. 2019 ni ibi koko kwari kugira ngo dushingure Mana. 2019 was it for us to bury? Kwari kugira ngo dushingure abo twakundaga. Was it for us to bury our beloved Ariko ones? Imana we, haleluya. Ukumva noneho hari n'ukuntu iyo ubabaye utangira kurakara n'abakozi b'Imana. When you're so full, you get angry for the Kuko servants burya of Imana God. ntituyibona iyo tuyishiraho urwego igashiraho esheri twajya tuyisura twajya kuyibaza twese tuba tujya mu rubanza. If we had a Hallelujah. ladder to find him, Ariko we would Imana have found him. yaradushoboye iravuga ngo ijuru ni intebe yanjye ngo n'isi ni intebe y'ibirenge byanjye. He said, Haleluya. the heaven is my seat, Kuyigeraho and ntabwo byoroshye. it's not easy to get there. Rero abantu mubasha kubona hafi n'abantu b'Imana. So the people you can see easily is the servants of Bavuga ngo God. nibagende barirwa bavuga ngo uyu mwaka bizagenda gute. They're always telling us Ariko things will reka happen. nkubwire. But let me Birashoboka tell ko you, wabyaye ubusa. maybe you gave birth to Birashoboka ko wind, wabyaye umuyaga. maybe you gave birth to wind, Birashoboka ko wireba ukavuga uti Imana koko iyi situation ndimo bizayivamwo gute. maybe you look at yourself and Ariko wonder ugiye how you kongera go out of kuririmba. it. But you're going to sing Kandi again. ahantu uri kikubabaje nuko bagusaba indirimbo udafite. The problem is they want you to sing when you don't have a song. Bakasubiza ngo ririmba ya ndirimbo ya hahandi. They tell you to sing the same Ugasanga song. ibihurimo niyo ndirimbo You bitajyanye. find the situation you're in is different from the song. Ya ndibuka ari igihe kimwe nigeze kuza tusengera ahantu muri worship team mbona umwana muri worship team Imana imbwira ko ashonje. There's a time the Lord showed me someone in the Bariho worship team when bararirimba they were indirimbo coming. ndayibuka ivuga ngo amfitiye byinshi mu kiganza ciwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Twasengeraga hariya Kagugu handi twabaga mbere. Murebye When I looked, mbona afite inzara. I saw that he was Ariko ndeba hungry. ukuntu ari kuririmbiisha. But I saw how he Avuga ngo was singing, amfitiye byinshi. that the Lord has a lot Ngo mu kiganza cye in his hand. harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Ndamureba I looked at mbona mu him. mutima we ndaharunguruka. I looked in his Nsanga heart. umunwa uri kuvuga ngo amfitiye byinshi. The mouth was Ariko ari proclaiming he has kwibaza food, Mana. but in the heart he Kuba was muri uyu wondering, mujyi being in umuntu this akabura city, n'icyo kurya when you don't have food, akaza n'amaguru you come aje walking gushaka Imana. to seek for God. Imana irambwira ngo urabona uriya mwana uri hari inyuma And the Lord told me ntabwo that aherutse kurya. they haven't eaten for long. Mufashe. Help them. Imana iramunyereka. The Lord showed me that person. Ariko hari igihe dushakwamo indirimbo There are times they want songs from bagashaka ko us. duproviding ibyo tudafite. They want us to provide what we don't Bagashaka ko have. dutanga life ariko tutari kuyibona. They want us to give life when you don't have life. Harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Se abari hano bari gufashwa. Ese uri gufashwa uha Imana icyubahiro. Hallelujah. Byinshi mu kiganza ciwe harimo ibyiza gusa binezeza umutima. uri umumama You're a mother. baragushakaho submission. They want you to submit. You submit ariko ukicara ukavuga uti Imana You submit, but after you wonder, ubuzima nibwo wangeneye. but God, is this the life you prepared for me? Humura indirimbo yawe igiye kugaruka. You're going to replay your song. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are
n'umupapa and your father, iwanyu barashize. you lost all your people. Ibikomere ugendana wabihishe umugore wawe, The offenses you have, you hid it urangije from your urashaka urabyara, and you got married and gave birth. abana bawe Your children, bariho baragushakaho indirimbo y'ibyishimo y'umupapa wishimye, ariko uko ugenda ukura niko ibikomere byiyongera. they need a song of a joyful father, but you don't have it. Twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? How can we sing the song of the Lord in the foreign land? Ese ko apostle ari kuvuga ngo replay it, As a arashaka pastor, nkore replay yiki? what does she want me to replay? Nkore replay y'uko abiwacu bashize muri jenoside? Should I do the replay of how I lost everyone? Oya, kora replay y'uko warinzwe. Make a replay of your protection. Abantu benshi barapfuye urasigara, wowe niki wayikoreye iyo mana yawe, ntacyo nayihaye iyo mana yanjye, n'ubuntu yangiriye iyo mana yanjye. Tekereza uburyo Imana yakurinze. Think about God's protection. Tekereza wa mwobo, Think about that pit maze urebe abo bana beza ufite. and look at your beautiful children. Ufite divine replay. You have a divine Hari replay. ibintu Imana yakoze. There are things the Lord did. Ibaza uburyo Imagine Imana yakubakiye, how God helped you construct ikongera ikakubaka ukubakika. and you were Ubundi constructed. ibigeragezo waciyemo ntibisa n'iterambere ufite, The trials went through doesn't kuko wari resemble the igisenzegeri, development. You were ariko shaken, warabishobojwe. but you were made. Play your music again. Ongera Ongera uririmba indirimbo yawe. play your music again. Ongera. Play your Ushobora kuba music. wibona mu rumogi, Maybe you see yourself in drugs. abantu barakujije ariko ntabwo bazi ibyatumye ujyayo. People are judging you, but they don't know why you went there. Ntaho Imana itavana umuntu, The Lord can take you anywhere. ntaho Imana idashobora kuvana umuntu. Nowhere the Aho Lord waba can uri take you hose. from. Wherever you are, Nta situation Yesu atahindura. there's no situation the Lord can change. Njya nkunda muri Yohana 11:35 haravuga ngo Yesu ararira. I love in Isaiah 11. Aba bari Babiloni sibo barize bonyine, na Yesu yararize. Also Jesus cried Ararira. and he cried. Ariko icyo nkundira Yesu haravuga ngo Jesus wept. Haravuga ngo Yesu Abateoloje ararira. byarabananiye kumenya icyamurijije. The theologians, Abahanga they didn't know why he n'abanyamwuka cried. tugerageza gushakisha, ariko hari ibyo twahishwemo. The wise and the spiritual that tried to Yararize see. ariko ntiyavuze He icyamurijije. wept, but he didn't mention why. Jesus cried. He wept. Bakavuga ati wenda yarijijwe nuko bashiki ba Lazaro bamupinze, yarijijwe nuko yageze hari abantu batarizera. Nibyo twongeraho mu buryo bwa commentaire, ariko Yesu yararize gusa. Jesus wept, but we don't know why. Uko abari muri Babiloni barize bari kure, Yesu azi umutima uri kure, The Lord knows the heart that is azi umutima far. ubabaye, He knows the heart. azi umuntu uri ahantu, He knows someone who is azi somewhere. ikikuriza. He knows why you're Kandi crying. yazi ikiriza Mignone, amenya n'ikiriza Betty, amenya ikiriza Kevin, amenya ikiriza Pastor Manzi, akamenya ikiriza umuntu, ikiriza buri wese akagishira ku ruhande. Azi gutandukanya amarira. He knows how to differentiate Amen. cries of different Ngo people. abarakurorongotana kwacu maze amarira yacu akayashyira mu icupa ryayo. He counts our wanderings Hallelujah. and he puts our tears in his Amarira bucket. yose warize mu myaka yatambutse, amarira waririye muri Babiloni kuri ya migezi, yego hari ibiti abantu bakibaza ikikuriza. Ese umuntu ararira ari ku mazi meza, umuntu ararira yicaye ku biti, uriya muntu ari mu kayaga ameze neza, ararizwa niki? Hari igihe abantu batamenya gutandukanya amarira, nshuti yanjye. Hari igihe abantu batamenya gutandukanya etaje uraramo n'amarira, ntabwo bazi yuko ibifatitse atari byo bimara amarira. Sometimes people can't differentiate your tears. They don't understand why you're crying in a Ariko good umva uko Imana situation. ikubwira, But listen to what the Lord is ibyo telling you. bikuriza yabibonye. He saw what is making you cry. He's tracking He's tracking your tears, arimo kureba amarira yawe, your wanderings. kurorongotana kwawe. Abara kurorongotana kwawe, He tracks your wanderings. akabishakisha, And he tracks akabiturakinga, it. He tracks akareba aho bigeze, And he sees akavuga ngo what- muri 2020 And he says in ngiye gukora 2021, replay. I'm going to Hari ibintu replay bigiye kuba kuri uriya mwana the wanjye. things that are about to happen to my daughter. Twavuze yuko haleluya We say that babyaye bakabyara ubusa, they gave birth to wind. ariko umva But listen, muri Yesaya 66 byarahindutse, Isaiah 66, things change. kuri 7 kugeza ku 8 Verse 7 to ngo 8, yabyaye atararamukwa, they gave birth before ngo labor. ibise biraza, Before labor ngo came. abyara umwana They w'umuhungu. gave birth to Uyu a son. mwaka ndaguhanuriye, I prophesied this mu gihe year. gishize wabyaye ubusa, Last time you wagiye went to kuramukwa wind. ubyara ubusa. We went into Ariko labor muri and gave birth to Yesaya wind. 66 7 kugeza ku 8 haravuga ngo yabyaye atararamukwa, But Isaiah 66, ibise biraza
araza abyara umwana w'umuhungu. They went to labor and gave birth Ku to a munani son. ngo ninde wigeze kumva ibimeze bityo? Who have ever heard about Haleluya! that? Ninde wigeze kumva ibimeze bityo? Who have ever heard Ninde about wigeze that? kubona ibise bisa bityo? Who have ever seen Mbese labor igihugu pains? cyavuka mu munsi umwe. Can a nation be Nyamara born in Isiyoni one day? habyaye Isiyoni. Hallelujah. Mumbabare twongere twibuke Isiyoni. Let's remember Isiyoni Zion. hatandukanye no muri Babiloni. Isiyoni harabyaye. Zion gave birth. Isiyoni ntabwo babyara ubusa. Zion, they don't give to Isiyoni birth ntabwo to win. babyara neyan. They don't give birth to win. Isiyoni In Zion, ngo ninde wigeze kumva ibimeze bityo? who have ever heard Ninde about wigeze that? kubona ibisa bityo? Who have ever Mbese seen that? igihugu cyavuka mu munsi umwe. Can a nation be Nyamara born in one Isiyoni day? But habyaye hakiramukwa. Zion gave birth before labor pain. Before. Before. Soma neza mu cyongereza nu. Before. Before she goes into labor, she gives birth. Uh-huh. Before the pains, But Zion must travail. Hano haravuga ngo atararamukwa, ariko hano hakavuga ngo Siyoni iramutswe. Bivuga ngo twebwe tubyara Beti iyo duhagaze Siyoni. when we are standing in Wumvise Zion, ko Siyoni ari umusozi. Zion is a mountain. Ni kuvuga ngo twebwe tubyara tutararamukwa. We give birth before the Bivuga ngo labor kubyara pain. kwacu ntabwo bidepanda na sacrifice yacu. Meaning for us giving birth, Ahubwo doesn't depend on umusozi the turiho, but the mountain we are niwo standing utuma on tubyara tutararamukwa. makes us give birth Ariko ngo before kuki labor. tubibyara gutyo? Why do we give Nuko birth like that? Siyoni It's because haba Zion, hakiramukwa. there is labor. Hari labor. Yes, it is true. Nibyo, hari gise. There is labor. Siyoni yonyine tugira ku gise. Zion itself goes in labor. Noneho yatugira ku gise When it goes in tukabyara. labor, we give Twaba birth. turi Babiloni When we're in tukabyara Babylon, ubusa. we give Ariko birth twaba to duhagaze ku musozi When wera. we're on the holy Umusozi Imana mountain, yavuze. the mountain the Lord Ya said, ya labasata kashata. Amen. Haleluya. Hallelujah. Tukabasha kubyara we give birth, ishanga rikabyara mu munsi a umwe. nation is born in one day. Nje kukubwira ngo ibintu wabuze mu myaka yashize mu munsi umwe wabasha I kubigarura. want to tell you what you lost in many years, you can regain Amen. it in one Haleluya. day. Ndasaba ngo ahantu waba urira Amen. tuvuge amen. Amen biravuga ngo bibe bityo. Amen. Amen. Zion must travail. Siyoni igomba kubyara. Igomba kujya kuri travail mu gifaransa. Amina. Igomba Zion must travail. Zion must travail. And you can't travail. Hallelujah. You can't prevail without travailing. Yes, ashimwe. Amen. Amina. Amen. Numva ukuntu havuga ngo mbese igihugu cyavuka mu munsi umwe, nyamara Siyoni habyaye abana. Ntabwo uzabyara ubusa muri uyu mwaka, ntabwo uzabyara neya. Haleluya. Nje kubwira umuntu uri kunyumva, ntabwo uzabyara ubusa uyu You mwaka. will not give birth to wins in this year. Hakiramukwa, When they were still in labor, habyaye they abana. gave birth to children. Hakiramukwa. When they were in Ku murongo labor, w'icyenda, verse 9, mbese nzatuma batwita ne gutuma babyara. do I bring to the moment of birth and not give them deliverance? Nzatuma batwita ne gutuma babyara. Can I make them get pregnant and they don't Nibyo give Uwiteka birth? abaza. That's what the Lord asks. Yesu ashimwe. Tuve ku Amen. musozi w'ibipindi, Let's go out of the mountain of lies. tuve ku musozi wa fake, Let's go to the tugaruke ku musozi wacu twongere turirimbe ya Let's go ndirimbo. to our mountain and Abantu bagiye replay. kuririmba uyu People mwaka. are going to replay. Haleluya. Kuririmba si uko ahantu hose bazaba baririmba, It's not they will be singing everywhere they si are. hose bazaba baririmba, They will not be singing in any ariko place. ndashaka kubwira ngo uzaririmba nshuti But yanjye. I want to tell you, you will sing. Uzaririmba. You will sing. Ukuboko kwawe kw'iburyo Your right hand kugiye kongera gukora. is going to work. Ngo inanga zari zaramanitswe, The guitars were held, ngo barazimanitse, were hung mbese ku biti. in the trees. Ni kuvuga ngo nabyo byari byarabambwe. Meaning even the trees Hari were ibisubizo sacrificed. byawe byari bisa nk'ibyabambwe, Your answers were like sacrifice. ariko bigiye kuva ku biti. But they're going to come. Igikoresho cyawe ukeneye gukoresha muri uyu mwaka Imana irakigusubije. Your instrument you need this year, the Lord is giving to you. Siyoni ni umugwa wa Dawidi, Zion is the seat of David. niko bayita Zion, city of David. Zion, seat of David. David yaracuranze, David played the amaze instrument. gucuranga After playing the abazimu music, bava kuri Sawuli. the demons Uyu mwaka flee. tugiye kongera kuririmba. This year we're going to sing Hari again. injyana nsha Imana igaruye ku itorero. There's a new rhythm Hari on the inyanja church. nsha, hari injyana nsha Imana igaruye ku bana There's a b'Imana. new rhythm on the servants of God. Imana ishimwe, ndabizi kuri gufashwa hano uri. Amen. Haleluya. Nanjye ndi gufashwa. Amen. Haleluya. Ntabwo ndi gufashwa nuko ndi kwigisha, ndi gufashwa nuko Imana igiye kongera kugarura ibyishimo mu mitima I'm yacu. also being blessed because the Lord is Imana bringing back ishimwe. joy in our Amen. hearts. Mureke turangirize aha hantu. Amen. Ibyahishuwe Let's read in turangize Revelation. ahantu maze dusenge.
You are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord, every day and every hour. You are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Hallelujah. You are faithful, oh Lord, every day and every hour. You are faithful, oh Lord. Ibyahishwe 14 ku murongo wa mbere ngo nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni. Niho yari ahagaze. Najya nkubwire ngo Yesu aragutegereje ahagaze ku musozi wa Siyoni muri uyu mwaka. Haleluya. Ndetse no mu gihe kiri imbere aragutegereje. Jesus is waiting for you standing on Mount Zion. Ahagaranye n'abantu agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi 4, 144,000 personnes. Standing with 144,000 people. Bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Who had his name and his father's name written on their foreheads. Hari umuntu nje kubwira uriho ikimenyetso cy'uburinzi muri uyu mwaka. There is a sign of protection on your Ku forehead. gahanga kabo On their foreheads, yarabanditseho ariko yarahagaze i Siyoni. he wrote on them, but he was standing in Zion. Zion, In dwelling Zion. place of God. Ku hantu haba kuba kw'Imana. Aha ni Imana itura. In the dwelling Mureke place twibere i of God. Siyoni. Let's Kuko stay i in Siyoni Zion. hari umwana w'intama. For in Zion there is a lamb Ahagaze ku musozi. standing on the mountain. Aho hantu yarahagaze In that place he was standing. yarahagaranye n'abantu. He was standing with Ibihumbi people. 144. 144,000 Ndashaka people. kukubwira ngo sinzi uko isi imerewe, sinzi uko abantu bameze. Reka mbabwire uyu mwaka hari umubare w'abantu babazwe mu burinzi bw'Imana. This year they are countable Kandi nawe urimo mu people, izina God's rya Yesu. protection, and you are among them. Ngo bari bafite izina rye They had his name ngo ni rya se. and the father's name. Amazina yacu muri uyu mwaka Our names this year, Imana yacishe bugufi. may the Lord humble. Tugenda n'izina rye. Let us go with his name, Izina rya Yesu the name of Jesus, n'izina rya se. and the name of the Ku Father. gahanga kabo On their foreheads, hariho izina rya se that was the name of the n'izina Father ry'umuhungu we. and the name of the Son. Ahantu hose tugiye kunyura Wherever we're going to pass, birakwiye ko abantu bamenya yuko people have to know ku ruhanga that rwacu on our foreheads handitsweho ibintu. it is written. Ku ruhanga rwacu On our foreheads handitseho izina rya Kristo n'izina rya se. there is a name of the Urupfu iyo Father and the ruje Son. rugasanga urwo ruhande rurigirayo. When the devil comes, the Hallelujah. death comes and finds the name, it goes away. Umurongo wa 2 ngo numva ijwi rivugira mu ijuru, ntabwo ryavugiye inaha, And I heard a sound from heaven, ngo rimeze nk'iry'amazi menshi asuma kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane, kandi iryo jwi ryari rimeze nk'iry'abacuranzi. and that voice. Oh I my heard God, mbabarira was ahantu uri, like a ahantu waba uri playing mbabarira, harp. uvuge ngo it's my time to play. It's my time to Donc, play my music. c'est mon temps de jouer ma trompette. It's my time to play my trumpet. Haleluya. Amen. Mbabarira, il faut que uhagarara ahantu uri muri salon yawe, niba uri mu kazi uhagarare uvuge uti c'est mon temps de jouer ma trompette. It's my time to play my trumpet. Haleluya, parce que je suis protégée. Because I'm protected. Amen. Amen. Ku gahanga kanjye On my forehead, handitsweho izina rya Kristo it is written the name of n'irya se. Christ and the Father. Amen. Amen. Ngo kandi hari ijwi rivugira mu ijuru. And there is a sound Niyo in mpamvu heaven. replay yacu ntabwo ari iy'inaha. That's why our replay It's is a not divine of heaven. replay. It's a divine Ntabwo ari replay. ibya hano, It's not of the ntabwo ari heaven. ibya hano, It's not of the ntabwo ari ibyo mu isi, not of ni the ibyo mu heaven. ijuru. It's from Numva heaven. ijwi riza I heard ngo iryo the jwi sound. ryarahindaga That sound was ngo rimeze troubled. nk'amazi asuma, Like water. rimeze nk'amazi asuma ngo rihinda nk'inkuba, Like a thunder. ngo rihinda nk'inkuba, It was like ngo a ryari thunder. rimeze nk'iry'abacuranzi. It was like a sound. Haleluya, ryari rimeze nk'iry'abakeve Sound of the music. bazamura amajwi gatoya ngo bacuranga, bacuranga inanga zabo. Ku murongo wa 3 ngo baririmba indirimbo nsha mbere ya ya ntebe y'ubwami. Ntabwo baririmbye indirimbo imenyerewe, hari ama esheke bakumenyereyemo, hari ibigeragezo bakumenyereyemo, hari agahinda bakumenyereyemo, hari ugutanga bakumenyereyemo, ariko muri uyu mwaka hari indirimbo nsha. Bamenyereye kunanirwa, ariko uyu mwaka si ukunanirwa, uzabitanga
uzatambuka uzanyura mu gikombe cyitwa baka ugihindura amasoko akira indirimbo sha. Receive a new song. Mumbabarire tuvuge haleluya. Hallelujah. Ngo baririmba indirimbo sha They sang a new song mbere ya ntebe y'ubwami, before the throne, ngo n'imbere ya bya bizima bine before the n'aba bakuru and the elders, wazee 24 the 24 abasaza 24 baririmbira izo ndirimbo imbere y'abandi bavuga ngo urera 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 urera. Hari igitangaza Imana izagukorera, uzavuga ngo Mana urera, Mana urera, nkurikije iminsi urera. Hey, haleluya. Umva kandi gasha kari munsi. Listen to something else. Sindarangiza ku murongo wa 3 umanutse ngo nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo, ngo nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu 144, keretse ba bantu 1000 inzovu enye n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Turi mu isi ariko ntabwo turi ab'isi, tuturanye n'abandi ariko ntabwo turi ababo, keretse ba bandi gusa. No one could learn the song except the one. Ndashaka ko aka kantu mukumva. Iyo ndirimbo nshabahawe ndabizi ko baricuranze izo ndabari bakonzi ko mubyumva cyane. Amen. Amen. Ngo iyo ndirimbo nshabahawe That nta song wundi that muntu you washoboye sing, kuyirepeta. no one else could play that Abantu song. bamenyereye kwiba, People are used of stealing. bakiba amayereko y'abandi, They steal people's bakiba visions. amaviziyo y'abandi, They steal people's bakagerageza visions. gukopa ibintu by'abandi bakoze. They try to copy. Ariko iyi ndirimbo But this song, iyi ngiyi this one, ngo abantu byarabananiye kuyiga, no one could learn. abantu it. bayisobanukiwe People they ni ba knew bandi bafite the only izina those ry'umwana ku gahanga that had the n'izina rya se, of the Father nibo and the Son. bonyine They were the bashoboye only ones kudekoda indirimbo. who knew the Abandi song. bose Others, yeah. hallelujah. Abandi bose abandi bose The remaining, kurepeta byaranze they couldn't learn uretse abo bonyine. only those 14. Ngo kubera iki sasa? Why? Abo ni bande? Who are they? Abo bantu ni bande? Who are these Mwumvise ko people? banditsweho ku gahanga kabo You heard that they had izina ry'umwana the Son, n'izina rya se. the name of the Biragusaba Father, kwizera the Son. Yesu, You have to believe biragusaba in kwizera Jesus. Yesu. You have to believe Kandi Jesus. kuba muri Yesu ni ukubamo neza, Being in Jesus, you apana have to kuba be in- mutambitse, not in bamwo the two neza ways. Be in maze urebe ibyo Imana izakora. and see what the Lord will do. Ngo amakuba n'ibyago by'abakiranutsi ni byinshi, Troubles ariko Imana are many, ibakiza muri but byose, the Lord ikabakiza muri rescues byose, them in everything. izagutabara. He will rescue you. Haleluya. Uzaba muri defense You'll be in God's muri uyu defense mwaka, in this year. kubera ko Because haleluya hari ikimenyetso kikuriho. there is a sign on your forehead. Abo bantu ni bande? Who are those Ku murongo wa people? 4 nyine aho ngaho ngo abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Uyu ni umugeni. This is a bride. Hari akantu ushaka kubwira torero, ntabwo turi abagore ba Yesu, turi abageni ba Kristo. We are brides of Christ. Hari abantu bamaze kuba abagore ba Kristo ariko turi abageni ba Kristo. Some are wives of Christ, but for us, Ari abahungu ari n'abagore turi abageni ba Kristo. we are brides of Christ. Umugeni n'umuntu A bride w'umwari is someone who is Umwari. a lady udafite undi mugabo, who has no any udafite other iki, person, utegereje ko wamukoye waiting for the one akamukwa mu maraso y'umwana w'intama the Christ azagaruka blood kumufata. to come and take Ngo abangaba you. ntabwo biyanduje, These ones baciye mu that bigeragezo ariko ntibiyanduje, They went through troubles, bahuye they were n'akaga ariko cured. They ntibiyanduje. went through hardships, Haleluya. but they were cured. Ikikurikira ngo abo nibo bakurikira umwana w'intama, they follow him. They follow the Lamb First of of all God. ntabwo biyanduje. They are pure. Second The second, ntabwo they follow Christ. they follow the Lamb. Ngo abo nibo bakurikira umwana w'intama Thus they follow aho ajya the Lamb hose. whenever he goes. Mwungeri mwiza naguhaye ubugingo, aho unyobora hose nzajyayo. Jye nahisemo kumvira ijwi ryawe, aho uzanyobora nzajyayo. Amen. Baramukurikiye aho ajya hose. They followed him. Ntabwo tuzabana na Yesu hamwe We will not stay with Jesus aho ajya hose. wherever he's going. Abigishwa be The disciples,
bigeze kubona ikibazo mu bwato They once had a problem bagira in the ikibazo boat, gikomeye barangije bajya kumukangura and they went to wake him up. ariko icyo Yesu yari akeneye ntabwo ari uko bamukangura Jesus didn't want them to wake him up kuko kuba hari byari bihagije. because his presence was Hari enough. abantu bashaka ngo Yesu bamubone ko ari Yesu kuko yakangutse, Some people they want to ariko see niyo Jesus aryamye because agufitiye he's- umugambi mwiza, but niyo even if he's aruhutse sleeping- aruhukanye igisubizo cyawe. even if he's sleeping, Bwana sleeping asifiwe with your sana. answer. Amen. Baramukurikira hajya hose, They followed him yaba mu wherever. miraba tuzamukurikira, We will follow yaba mu him. bintu bitandukanye tuzamukurikira. We'll follow him Ni in umukunzi all. wacu. He's our love. Icya gatatu, The third ngo thing, bacunguriwe mu bantu ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Amen. Kuri verse 5 ngo mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Uraho muziranenge? Amen. amen. Ugira intege nke zawe ariko uyu mwaka asezera ibinyoma bidafututse. There were no lies, they were blameless. Turagushima data, We thank you, Lord. wakoze kubana natwe. Thank you for being with us. Oh haleluya. Mureke dusenga aho muri hose, ufate position muri minota nk'itanu ubwira Imana ngo mwungeri mwiza niwe nahisemo. Umubwire ngo niwe buye rizima, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Ndagushimiye ko ngiye kumpa indirimbo, ya ndirimbo yanjye, ya ndirimbo haleluya, ya ndirimbo y'ibihumuriza, ya ndirimbo ituma mbasha gukomera nkakomeza, ya ndirimbo mwami numva kuri wowe. Ni wowe wenyine watubwiye humura abantu baduciye intege. Waraje uratubwira ngo shalom shalom, tubwira amahoro mu gihe abandi bose ku ruhande bari baduhahamuye. Warakoze mwami, warakoze kuzana indirimbo itandukanye n'isi iri gucuranga. Isi iri gucuranga ibyayo, abantu batandukanye bari gucuranga ibyayo, ubuhanuzi buratandukanye ni bwinshi cyane, imyirongo irahari, inanga zirahari, ibyivanze ni byinshi, ariko namenye ko ngo n'ibidafite ubugingo nabyo bifite amajwi. Ibidafite ubugingo nabyo bifite amajwi. Tuzi ko Satani nta bugingo afite ariko nawe afite ijwi. Turabizi ko abadayimoni nta bugingo bafite ariko nabo bafite amajwi. Ibicantege bitandukanye nabyo bifite amajwi nubwo bidafite ubugingo, ariko Kristo ngwino dutsindira amajwi muri uyu mwaka. Dutsindira amajwi y'ibicantege, dutsindira amajwi adusubiza inyuma, dutsindira amajwi adusubiza aho twavuye. Amajwi yifuza kudusubiza muri Egiputa turayacecekesheje. Duhagaze nk'uko Yosuwa mwene Nuni yahagaze, arangije ngo acecekesha abantu bariho baritotomba. Arangije arababwira ngo let us go up at once, reka twongere tuzamuke rimwe. Mwami Imana, natwe ducecekeshereza ibyo byose mwami. Imiziki ni myinshi kandi iravanze. Oh lekesetele masandaraba, elekesi ndoli y'amashataraba. Ni byinshi mwami, ni byinshi bicuranga aho tuvuka, ni byinshi bicuranga mu kazi, ibivuga amakuru atangwa atandukanye. Bamwe bafite ubwoba bwo gutakaza akazi, abandi bafite ubwoba bw'ibihe bigiye kuza, ariko ucecekesha ayo majwi mwami Imana. Turakwinginze wera wa Isirayeli. Muri Yesaya 26:3 haravuga ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda, ngo numara kumurinda uzamuha kuba amahoro masa. Turabizi ko tuzaba amahoro masa, turabizi ko turinzwe nawe, turabizi ko turi muri zone ya protection yawe. Urakoze mwami, gira neza ubwo bwoko bwawe bwose aho buri, ubahumurize mwami. Ndasaba kugira ngo ijwi ryawe rineshe mwami. Natwe turitiza iriya ndirimbo ya Apollinaire ivuga ngo ijwi ryawe rindutira andi majwi yose, kandi ijwi ryawe haleluya amajwi yose n'amanumva, kandi ijwi ryawe rindutira